What if you could cheat and learn words, phrases, and grammar 2 times faster? You'll learn how to do just that with our exclusive PDF cheat sheets. But first, if you don't yet have access to our language learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. First, so what are cheat sheets? With our learning program, you learn the language with conversation-based lessons that you can just listen to or watch and get everything explained and start speaking those very same dialogues. And as a bonus, you also get PDF cheat sheets as supplementary material for the lessons. These cheat sheets cover must-know topics like weather, your hobbies, daily routine, and much more. There are over 30 cheat sheets inside, and you'll find them inside our program, so they're not available anywhere else. Inside each cheat sheet, you get the words, phrases, and sentence patterns related to the topic that you can quickly review whenever you have a minute or two. So that's how the cheat sheets work. Now, how can you learn faster with these cheat sheets? Just download a cheat sheet, print it, keep it nearby, and glance through as much as possible. Not for hours a day, but just a few minutes throughout the day. It's as simple as that. If you can follow these simple steps and do this daily, you'll actually learn faster. Faster than if you were to sit down and memorize for hours a day. You'll know all of the words and phrases in and out, simply because you've seen them enough times. Language learning is all about repeated exposure. The more you're exposed to the language, the better you'll remember it. And the cheat sheets give you that quick exposure to the words, phrases, and grammar patterns. You can always save the PDFs to your device, but having physical cheat sheets will speed up your progress. It's just easier to pick one up and glance through. Plus, you can write on them for extra practice. Otherwise, if you keep the PDFs on your device, chances are you'll barely use them and forget about them. How can you get access to our PDF cheat sheets? If you're a member, you already have access. If not, just click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get our learning program and these bonus cheat sheets. Once you've signed up and logged in, come back to the special PDF lessons page. The PDFs will now be available for instant download, and that's it. So, if you want to learn the language and get access to these learning tools and our learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Thai listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังคุยกับพนักงานไปรษณีย์เธอจะส่งพัสดุอย่างไรสวัสดีค่ะฉันอยากจะส่งพัสดุนี้ไปเยอรมนีค่ะครับต้องการลงทะเบียนไหมครับลงค่ะข้างในมีของสำคัญมากอยู่ค่ะได้ครับถ้าอย่างนั้นสามารถส่งด้วยบริการไปรษณีย์ด่วนทางอากาศครับค่ะราคาเท่าไหร่คะรอสักครู่นะครับขอโทษครับพัสดุกล่องนี้หนักเกิน20กิโลกรัมจะส่งทางอากาศไม่ได้นะครับต้องส่งทางเรือเท่านั้นถ้าคุณแบ่งเป็น2กล่องได้ไหมครับอ๋อได้ค่ะแต่วิธีที่จะง่ายและประหยัดที่สุดคือคุณเอาของบางอย่างออกให้เหลือไม่เกิน20กิโลแล้วก็ส่งไปกล่องเดียวครับเหรอคะโอเคงั้นฉันเอาอันนี้กับอันนี้ออกแล้วกันครับงั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วดีค่ะเธอจะส่งพัสดุอย่างไรผู้หญิงคนหนึ่งกำลังคุยกับพนักงานไปรษณีย์เธอจะส่งพัสดุอย่างไรสวัสดีค่ะฉันอยากจะส่งพัสดุนี้ไปเยอรมนีค่ะครับต้องการลงทะเบียนไหมครับลงค่ะข้างในมีของสำคัญมากอยู่ค่ะได้ครับถ้าอย่างนั้นสามารถส่งด้วยบริการไปรษณีย์ด่วนทางอากาศครับค่ะราคาเท่าไหร่คะรอสักครู่นะครับขอโทษครับพัสดุกล่องนี้หนักเกิน20กิโลกรัมจะส่งทางอากาศไม่ได้นะครับต้องส่งทางเรือเท่านั้นถ้าคุณแบ่งเป็น2กล่องได้ไหมครับอ๋อได้ค่ะแต่วิธีที่จะง่ายและประหยัดที่สุดคือ
คุณเอาของบางอย่างออกให้เหลือไม่เกิน20กิโลแล้วก็ส่งไปกล่องเดียวครับ เหรอคะ โอเค งั้นฉันเอาอันนี้กับอันนี้ออกแล้วกัน ครับ งั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้ว ดีค่ะ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Did you get your free language gifts of the month yet? Download them now before they expire in the next few days. First, 30 plus words and phrases for April Fool's Day. This PDF will teach you how to say, "That's not funny," "I don't get it," and much more just in time for April Fool's Day. Second, Being Funny, PDF Conversation Cheat Sheet. This next PDF teaches you a quick conversation about telling jokes in your target language. Third, Talking about months. If you can't say the months, this 1-minute lesson will teach you how to say them all in your target language. Fourth, 15 flattering lines to impress native speakers. If you want to speak with natives, you'll want to know these phrases. And fifth, want an app that gets you speaking from day one? The innovative language learning app gives you bite-sized conversation lessons, where you listen to conversations between real native speakers and then get everything explained so you can speak and understand fast. Download it for free on Android, iPhone, and iPad. To get your free gifts of the month, click the link in the description below and download them now before they expire. Great work! Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.